Guardian akamuuliza Vicky Pon producer, hebu msikize dogo umtengenezee beat tuone. Sammy G aliweka verse 1 chorus, Guardian alitoka kitchen. Ndio. Alikuja akasema verse 2 anaweka. Nina imani kwamba Mungu ananipenda. What's up, everybody? My name is Lily Aisha, and it is so cold. El Nino is here for sure. Anyway, guys, we are headed to Nakuru. As you can see, they have told us, welcome to Nakuru. We're heading to Nakuru for such an amazing interview. You guys love him. On TikTok, you love him. On YouTube, on Instagram, you love him because he makes you laugh, and he makes me laugh too. So you're going to find out when you see me there. So follow me, guys. Here is Nakuru. Hey, watch out to tukunywe chai because it's so cold. Anyway, guys, toneni. So ladies and gentlemen, tumefika please today siongee kizungu because Kaya ameniambia hadilisha nikasema hadi umesema ha uhalisia lakini hadilisha nimetoa hiyo neno gani umetoa? So we are at Nasha Market. Tumekuja hapa because this is where this guy has fans. Okay, he has fans from where we started to us getting here. So Presenter Kai, hujambo? Mzima buheri wa afya, nashukuru Mwenyezi Mungu anasaidia. Alhamdulillah. Because watu walikujua ukiwa in mainstream media and then you decided to do something on the side, ukaona acha nikae on the side. Mbona ulitoka mainstream media? Nilitoka kwa sababu demand ilikuwa nyingi huku nje. Ukuta kwamba ilikuwa kazi nyingi sana zinanihitaji. Nilikuwa nahitajika kuwa na muda mwingi sana kwenye kazi zangu za nje. Sasa unapata pia ukikuwa mahali, unajua kama uko mahali lazima ufanye kazi, ndoto ya mwenye amekuweka pale itimie. Unaona, mara nyingi ndoto zetu hazitimii kwa sababu tuko chini ya mtu fulani. Lakini pia ikafika mahali ngaona mbona huku nje kazi zinanihitaji zaidi, alafu unapata sipati muda mwingi. Unakuta mara nimeitwa Meru, siwezi enda kwa sababu niko na show Saturday, unaona. Siwezi enda mahali Friday kwa sababu Friday ni siku ya kuenda shoot. Sasa ikafika mahali pia nikaangalia, unajua viwili kuchaguliwa gani bora pia. Kwa hivyo nikaona mwisho wa siku bora maisha inaendelea, ndio nikaona acha pia nipumzike kidogo, alafu niangalie huku mbele kukoje, nipambane kuzitimiza ndoto zangu. How was the reception vile ulitoka huko wa fans wako, because also ulikuwa na mafans hapo, in as much as uko na mafans pia huko nje ulikuwa na mafans hapo, vile ulitoka, what was the reception for you? Cha kwanza kwa sababu nilitoka kwenye mazingira ambayo haikuwa rahisi sana. Unajua hakuna kitu kibaya kama unatoka mahali unaacha kazi lakini unaacha haujui unaenda wapi. Unaona haujui unaenda kufanya nini, au na hata mtaji eti kwamba nilikuwa nimejiwekea akiba kama 100,000 nitanunua kamera, hakuna. Yani unatoka unaenda kuna wakati mwingine pia risk taking ni muhimu sana. Tusike mahali eti tuko too much comfortable, hatuwezi tukaendelea. Kwa hivyo changamoto kubwa kwanza, kabla niongelee jinsi gani ambavyo nilipokelewa huko, mimi nikitoka nikiacha kazi nilikuwa nataka kuachana na stress ya kukua celeb. Hiyo ile ya kwamba sasa kila mmoja anakuona, kuna zile expectations. Alafu ukiangalia hauna chitu sasa, yani hauna hela. Expectation ni siwezi nikatembea vizuri mtaani kwa mguu, siwezi nikaingia sokoni. Kwa sababu gani? Ile jamaa TV ndio huyo, unaona. Kama kuna siku nyingine nimeingia kwa soko na nunua mboga, napigwa picha, natumiwa kwa Messenger, kwa Facebook. Baada ya siku 2 jana niambia watu waweza wakakuacha ukaishi kwa amani. Nikiangalia picha mimi wamenipiga niko kwa soko. Nyingine ilikuwa nimeenda Malindi, nikatumiwa hiyo picha 1 month baadaye. Na bro tulikuwa na Malindi. Shindo sasa, hamwezi mkaniacha nikaishi kwa amani. Kwa hivyo reception ilikuwa poa kwa sababu niliacha kazi, nikawa nataka kupumzika. Nitafute tu vitu zingine za kufanya pia. Lakini baada ya kwamba nimepost ile picha pale kwa Facebook na caption ya kwamba sasa na maamuzi magumu, hiyo caption, maamuzi magumu ya kuyafanya katika maisha ni maamuzi ya kuondoka mahali ulipopazoea kupaita nyumbani. Na watu wengi walikasirika kwa sababu naondoka, na kwa sababu walikuwa wamependa ile show. Na wengi wakakuja kwa inbox, wakanipigia simu, na wengi kwa sababu ni wakubwa zangu, na wakasema hiki kipindi tunakipenda sana. Hata kama unaacha, usiache kukifanya.
Kwa hivyo nikasema sasa itakuwaje, sina kamera, unaona? Sina hela za kwamba nitalipa director, unaona? Sina hela za kwamba nitaweka gari mafuta kila siku niende Nairobi, niende Mombasa, niende Kisumu, kwa sababu hii show ni ya watu wengi. Ndio maana utanikuta leo niko Nakuru, kesho niko Eldoret, mara nyingine niko Meru, natembea kwa sababu ya mafans, ni mafans. At least kiu yao iweze kushughulikiwa vizuri. Kwa hivyo waliposema kwamba nisiache, basi nikakaa after kama 1 week hivi nikasema sasa nitafanyaje? Nikatafuta pia ushauri kwa marafiki zangu, baadhi ya marafiki zangu. Wengine wakawa wako tayari kunisaidia kamera zao. Yaani wanasema wewe ukitaka kushoot mpigie tu simu. Nitakupatia kamera, nitakupatia tripod, nitakupatia kila kitu, lights, bora umeshoot content. Huko mbele ukijapata hela, basi utaendelea kutabai vitu zako. Kwa hivyo pia mabeste zangu wenye walikuwa na cameras ni kipindi kile natoka, wali ni support sana, ni hata kwa ushauri. Unajua pia walikuwa wanaona kaka jamaa kameacha kazi, hakaeki status, haiki kwa Facebook. Depression ama kuna depression ama nini? Kwa hivyo kuna wale walikuwa na reach out, vipi unaendeleaje, mipango ikoje? Nafanya vizuri sana kwa sababu ya upendo wa mafans. Wamenikubali na wanapenda kitu nafanya, wananisupport kwa moyo wao wote. Na ndio maana mimi hakuna kitu nitaheshimu kama mafans wangu kabisa. But umesema when you are leaving mainstream ukitoka huko, umesema ukitoka you wanted just ile piece of unaweza tembea in peace. I think that was the wrong thing, because now I feel there's less peace than vile ulikuwa hata before. Naweza sema peace iko kwa sababu one, mimi siishi maisha fake. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kwa hivyo mafans wangu wamenibeba venye mimi najibeba. Kwa hivyo kama sina shilingi wanajua sina, na kama ninayo wanajua jamaa amepata shilingi. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri chenye nakipenda kama kuinteract na mafans wangu. Napata amani sana. Mimi naweza tembea hii town. Naweza sema natoka hapa na niingia super nikafanye shopping, nirudi kwa nyumba. Naweza toka kwa nyumba kama saa 8 nirudi saa 1 usiku. Kwa tuna mafans. Yes, kwa sababu siwezi pita hapa napatana na mafans. Anambia Kai, anambia za hewani. Hapana, si poa, kwa sababu mafans ndio pia wananijenga mimi. Kwa hivyo pia hupenda kutumia muda wangu mwingi na mafans. Hata sometimes nauliza ushauri, bwana mnatakaje? Unaona? Kwa sababu mara nyingine unafanya sio kwa sababu yangu, unafanya kwa sababu yao. Kwa hivyo mara nyingi once in a while mtu anaweza ananiambia vipi bwana njoo mahali fulani, na wasikiza. Kuna security threat for you. Ukitembea huko nje ukikuja labda ufanyie mtu mwambie imba hii nyimbo something, ushaipata mtu anataka kukuchapa or those violent people, because ku create content mimi najua ni ngumu. Ku create content ni ngumu, na lakini pia kikubwa inategemea ni content gani una create. Kama content yangu ni content ambayo imekubalika na mafans, kwa hivyo mimi sijai kwenda mahali nilazimishe fan kuimba. In fact, wakiona tu kamera, headphone, mic, kila mmoja anataka kuparticipate. Kwa sababu gani? Yani kuna raha yake tu yani. Kwa hivyo sijai kupata threat eti mtu anasema wewe kwenda zako nini. Hapana, ni tuseme tu labda mwenye atafanya hivyo amelewa, haelewi labda, ama kufanya tu kwa sababu aonekane labda ni mkubwa ama ni, lakini upendo ambao uko na mafans sijawahi kupata vitisho kama hivyo. Taenda mahali reception iko poa, tuna shoot mpaka mimi mwenyewe niwaombe kuondoka. So in this your line of work, ukakuja ukapatana na somebody very great, Sammy G. Juzi ndo tumeona and things are great. Mimi nilikutana na Sammy G. Kwanza kabla kukutana naye, Sammy G amekuwa ni fan wangu, amekuwa akiniangalia nafanya nini. Kwa hivyo yeye pia naye akawa anatamani sana kufanya hiyo challenge, unaona. Kwa mind yake anasema nataka kutrend, unaona. Amenisumbua kwa Sammy G alianza kuniongelesha kama miezi 3 kabla tufanye naye challenge. Akaniambia mimi na blue tick Instagram, na blue tick. Back by then bado nilikuwa sija resign kazi. Kwa hivyo pia sikuwa na ile freedom. Kwa hivyo baada ya kwamba nimeacha kazi, nikasema huyu unaweza kwa wakati mwafaka pia wa kumtafuta yule kijana. Naye kumbe sijui kama alikuwa ashajua nimeondoka, akanitext tena kwa Instagram. Aliponitext ikabidi basi nimeona wewe una persist sana, acha nimpe namba. Ngampatia namba yangu.
Kwa hivyo tukaongea, unatakaje? Nasema mimi nataka challenge, nivae headphones nini. Nikamwambia basi sawa, tutapanga. So nikamuita mahali ya free area. So akakuja. Kufika free area kukanyesha. Sasa amefika free area hivi kunanyesha. Kamwambia sasa kwa sababu umefika huku, we ngoja hii mvua iishe, alafu kisha nipigie simu. So nikaenda dule kujivuta. Mpaka pale kijana wenyewe amenyeshewa na mvua, amekuja na kabaiskeli pale. Akamwangalia, angalau ulipomuona venye ameteseka akasema acha tu nguvu ije angalau nimfanyie interview. Kwa hivyo sisi mimi nikamwekea headphone. Kampigia Rose Mondo ya kwanza. Akauma nje. Alipouma nje nikamuuliza sasa umetosheka? Sema hebu nipatie nyingine yote ya Guardian Angel. Kaambia mbona unichagulia? Asema si hizo zingine umenichagulia. Acha hii na mimi nijichagulia sawa basi. So nikamwangalia pale ya nimependa. Kwa hivyo akapiga. Alipoipiga ile nyimbo, kuna changamoto utokea katika safari ya wokovu. Mimi ile siku kwa sababu sikuwa na mood mpaka za kufanya editing. Kamwambia dogo sasa hii mimi nitaedit kesho. Na hata naweza si post kesho. Maybe ilikuwa I think Monday. Yeah, Monday. Kamwambia nitaedit kesho Tuesday. Na maybe naweza ipost maybe Wednesday. Sikuwa na hizo mamood za kufanya kazi. Na nikamwambia umefanya hii challenge kwa lengo la kutrend. Kama ni time ya Mungu utatrend. Na kama si time ya God hautatrend. Nice. So mimi nikamwambia hii wacha tu tumefanya kujibamba. Usije leo sema nimekutana na Presenter Kai sasa nitatrend. Amini usiamini nilifika kwa nyumba, nikakopi footage kwa machine. Kasema hebu acha ni preview. Nikaanza kuclick hiyo ngoma. Nikaplay ile ameimba ya Guardian Angel. Kasema hapana, hii haiwezi lala hii. Ilikuwa around 9 usiku. Niliedit hapo na nikaipost hapo. By asubuhi imetrend. Kila mahali akanitumanisha message before ende shule. Kaniambia anatumanisha zile clip kwani ulipost? Kaambia nilipost. Kaingia online. Kaona ina trend, TikTok ina trend, Instagram imeenda, kila mahali imeenda. Sasa poa. Sasa imeenda viral, ilikaenda viral within one day. I think the following day kwa sababu zile tags zilikuwa nyingi sana. Juman Guardian Angel akaricha ambaye sasa hivi ni manager wa Sammy G, anaitwa Trevor. Akaricha kwa Trevor akamuuliza vipi ukijana unamjua? Ndio Trevor akamwambia na namjua. So Guardian akaitisha namba yake. So akampatia wakaongea. Then sasa kwa sababu wameongea kijana akanipigia simu. Akaniza sasa basi Guardian Angel amenitafuta na ameniambia 1 2 3 vitu zingine ambazo siwezi kaziongea hapa, but wakaongea akanieleza. So ikabidi pia Trevor akasema basi tutaenda kwa pamoja tumpeleke tu kwa sababu watungemwache ende peke yake. Na pia Guardian alikuwa amesema at least tukue na session ya Saturday kuanzia saa 3. Kwa hivyo ikabidi basi tumetoka huko around saa 11 asubuhi. Tukachomoka by saa 2 tuko Nairobi. Kaka Nairobi pale tukaenda kwa manager yake by saa 7 tumeanza session. Alipokuja pale kijana wenyewe akatoka na machozi. Haamini yani ndoto yake inatimia. Kwa hivyo basi ikakuwa pale tukakuwa live pale, watu wengi waliona pale. Tulikuwa na watu wengi sana wanafuatilia ile live, watu wengi sana. Kwa hivyo tukafanya session pale, tukafanya nyimbo 2 na Guardian alikuwa wamepanga nyimbo moja. Lakini pia wakati mwingine pia neema ikizidi zaidi, basi kwa hivyo wakafanya ngoma ya kwanza, ikawa tumeenda inafaa kuwa lunch break. Ile lunch break Jima akaingia kitchen. Tutaka kuserve chakula tukule. Akauliza Sammy G, uko na nyimbo yote? Akamwambia ama utafanya next time? Akamwambia nitafanya leo. Ameona opportunity. Ameona opportunity. So Guardian akamuuliza Vicky Pon producer, hebu msikize dogo umtengenezee beat tuone. Nakwambia hiyo ngoma ni kali. Yaani yenye ona hii nimependa hii. Hiyo achana. Hiyo bado yenye inakuja sasa. Hiyo Sammy G na Guardian Angel. Hiyo ngoma ni moto. Hiyo ngoma Sammy G aliweka verse 1, chorus. Guardian alitoka kitchen. Ndio. Alikuja akasema verse 2 anaweka. Akaweka, kwa hivyo ngoma ikakamilika pale na collab. Kwa hivyo tukafanya pale wakati wanafanya ile session pale. Ilifika mahali nikaangalia Sammy G. Machozi ikatoka hivi. Naangalia Sammy G, naona at least nimeleta tabasamu kwa mtu.
na mpaka nikawa nauliza Mungu, hivi ulinipea hii kipindi nichekeshe watu ama nikuwe kama Destiny Connector wa watu? Kwa sababu si yetu, kuna watu kadhaa ambao pia wako chini ya maji yenye media hata haiwajui. Nasaidiana nao 1 2 3. Kuna watu nimetoa kwa street, wako mahali wako shule. Kupitia hii street challenges mnacheka. Kuna watu ambao tumewalipia school fees kupitia tu hii. Kwa hivyo nikawa nauliza, kwani umeniita nikuwe Destiny Connector wa watu ama nichekeshe watu? Na zile messages za watu inbox, venye wanafurahia family. Kama kuna mama mwingine by then alikuwa amekosana na bwanake, akakuja inbox akasema, show yako imenifanya bwanangu amenisamee. Aje sasa. Bwana alitoka kwa nyumba akaenda, wamekosana. Siku anarudi, by then sikuwa nimeresign kazi. So show ya Wednesday, siku anarudi ni Wednesday show, ana watch mama watu. Kuwatch pale, si bwana akakuja hata kumsalimia mke wake, kutulia pale, akakaa wana watch show. Mke akatoka akamtayarishia bwana chai. Sasa in the process jamaa huko akashindwa kuvumilia, akacheka, anaanza kucheka. Sasa mke anashangaa, anacheka nini huyu? Alipoenda kumuuliza, yeye anamuuliza, hii show nani alikuambia iko hivi? Ni nzuri sana, hebu acha kupika, njoo hapa. Wakakaa pamoja wakawatch ile show. Ilipoisha hivi, bwana alimwambia mke wake, nimekusamehe. Na mpaka saa hizi wako pamoja. Kwa hivyo ni show ambayo imeleta tabasamu kwa familia. Mtu ambaye anakuwa mimi na depression, kwa hivyo Sammy G akapata usaidizi kutoka kwa, kuna vitu vingi sana ambavyo pia Guardian amevifanya venye hatuwezi tukavileta ni bate. Mungu tunamshukuru kwa sababu pia Guardian amempenda sana Sammy G, na mimi nashukuru kwa sababu pia Sammy G amewachukulia Guardian na mke wake Esther kama wazazi, na hicho ndio kitu kikubwa sana. Akiendelea kukaa humble pale chini yao, basi atafika mbali. How do you feel the fact that umefanya yote? Unaona, umesema story, these are all emotional stories. Haikuwa kitu wewe ulikuwa unafikiria, wewe ulikuwa unakuja tu pale kumesema kuchekesha watu, ku create content. But say it's deeper than you thought it would be. How does it make you feel? Ukiamka hivi asubuhi, how do you feel ukijua leo naenda street? I don't know what's going to happen, but you know. Mara nyingi mimi na feel tu ile kutoshelezeka. Yaani nahisi tu nimetosheka kwa sababu mimi katika maisha nimeyapatia definition fulani kwamba maisha ni kumsaidia mtu. Hayo ndo maisha. Kwa hivyo kama mtu anasaidika mahali kwa sababu yangu, mimi nasikia kutosheka, yani niko sawa yani. Kwa hivyo nikijua hii leo, mimi hata nisipo post kwa page zangu siku mzima, kambe siko normal. Yani kambe siko sawa yani. Kwa hivyo ni lazima siku haiwezisha kama sijaweka pale, kwa sababu najua hiyo ni dawa kwa mtu fulani. Kwa sababu mtu amesema, nimechoka, nimeangalia page yako, hata imemalizia bundle, nimefuliza. Kwa hivyo mimi furaha ya mafans ni furaha yangu kabisa. I think atakuuliza very personal question. How was your growing up like? Ndo fike at a point here where your satisfaction yako unaona ni kusaidia mtu. That means there's something back there. Nini ilikuwa? What was your growing up like? Unaona saizi unasema saizi satisfaction yako ni kufurahi kuona mtu amesaidika. Yani you don't need money, you don't need anything. You just need to see somebody happy and it makes you happy. And making other people happy makes you happy. What was your background like? Background yangu, muulize swali alafu kaa machozi uko mbali, lakini kikubwa zaidi kuna tishwa. Kikubwa zaidi, mimi nimeishi maisha ya kusaidiwa mpaka kufikia saizi. Nilimaliza kwenda kwangu campus, nilifanywa fundraising na kijiji kalifanyia fundraising, nikatoka pale. Nimesoma na ile msaada shilingi ya bradhangu na wengine shilingi. Nimeishi mbali sana na familia yangu, unaona. Kwa hiyo ile miaka nimeishi mbali na familia yangu, mara nyingi wala hata wajui kijana wetu ako mbali anaendeleaje. Kila mahali nikienda napata a family ambayo inanichukua. Kama Mombasa nimekaa kwa familia fulani ya Waluya. Mimi ni Mchonyi, nimekaa kwa familia ya Waluya. Brother yangu wakati ameoa, kuna mama fulani, mamake Okuoma, aliniambia sasa brother yako ameoa, huwezi kaa kwake, njoo kae huku kwangu. Akatupatia room mimi na mtoto wake wa kuvulana, tukaishi pale.
Kwa hivyo maisha ikakuwa tu hivyo pole mpaka saa hizi. Kwa sababu ya muda sitaki niwape muda tunayo. Sitaki niwapatie conversation ya wana, lakini kuna thawabu pia, hata kama thawabu hatuipati ile physically kwamba umenisaidia shilingi 1000. Mimi kwanza ukikuja na njia ya ni kulipe shilingi ngapi unifanyie hivi, sikusikizi. Ikizidi sana na kublock, kwa sababu I'm not after your money but I'm after utasaidikaje. Unaona, ulikuwa studio na Sammy na Guardian Angel, have you guys done a song together? Because hata wewe ni msanii. Mimi na nani? Guardian na Sammy, ni watu watatu. Sasa zinakuja nyingi sana. Zinakuja nyingi sana sana. Kwa sababu kitu ambacho kiko hapo, I think ni Mungu ametukutanisha. Kuna mimi, kuna Guardian, kuna Deus Derek, kuna Sammy G. Halafu sasa tukiachana na hao wenye nimewataja, kuna hao wenye wako behind sasa, wenye hamuwaoni. Sasa kuna vitu vingi tu zenye zimepangika, kwa sababu tayari kuna ngoma ambayo zimefanywa nyingi. Sitaki kusema ni ya nani na itaanza gani. Tumepanga tu kuwapea surprise na itakuwa back to back. Hii miezi imebaki mpaka Disemba. Itakuwa back to back. Kwa sababu kama Sammy G tayari sasa yasha record nyimbo 3. Yeah, Deus Derek yako na Jiman, so nyimbo ni sasa back to back. Kwa hivyo kikubwa tu ni vitu vizuri vinakuja kwa ajili ya mashabiki zetu. Kati ya ucheshi na mziki, which one warms your heart more? Ni zote kwa sababu mziki, mimi siingi studio tu kufanya mziki, hapana. Mara nyingi naweza pata ujumbe hivi ndio niingie studio. Naweza pata ujumbe kama niko kwa nyumba, ni record kapati kadogo nitumie producer. Na producer wangu wenye nimefanya nao sana kazi anaitwa T-Hits na Jester. Kwa hivyo naweza, kama recently nimefanya wimbo unaitwa kuna huu unanipenda nimefanya na Sammy G. Kuna wengine ambao nimeimba nimewaachilia. Nilikuwa nimekaa kwa nyumba hivi, nimefanya kazi, nimechoka mpaka najiambia sasa hivi, mpaka nilikuwa nakosa nguvu ya kutoka sitting room niende bedroom kulala. Nimechoka mpaka naona kitanda si muhimu, nilale hapa, nikiamka kama saa 8 ama saa 9 niendelee na kazi. Nilipokaa chini hivi kajiuliza, mbona Mungu umenipea kazi kubwa hivi? Alafu unaona pia ukipewa kazi kubwa expectation ya watu ni kubwa sana. Every time alafu naendanga haya. Sasa nikukaa pale kwa mimi sijui ujumbe ulitoka wapi. Kakuja tu nimekaa pale chini. Moyo umebeba wengi, nifunze kuachilia. Moyo umebeba wengi, nifundishe kuachilia. Unajua ukikosewa ku-release mtu ni ngumu sana. Kwa hivyo baada ya kwamba ile message imekuja, mimi nikajirekodi katumia T-Hits. T-Hits asubuhi ameamka hivi akatengeneza beat akanitumanishia. Niliweka hiyo beat kwa speaker. Nilifanya wimbo mzima pale nikilia peke yangu kwa nyumba. Yaani na hivyo ndio ika-communicate kwa watu, kwa sababu nilipost kwa TikTok. Hizo comments pale, mtu anasema mimi mtu fulani siwezi muachilia. Mtu fulani aliua mamangu siwezi muachilia. Mtu fulani waliua brother yetu last year. Huyo paka yani watu wengi. Ndiye mwingine anasema mimi nimeachilia mtu fulani kwa sababu ya huu wimbo. Kwa hivyo nikaona kumbe ilikuwa ni time. Hata kama hii ilianza kunihudumia, pia imehudumia watu wengine. Kwa hivyo ile ni more of a ministry. We love it. Endelea hivyo na hiyo muziki, endelea hivyo na content. As you've said, even if unasema ati nyingine si ministry, I feel it's also a part of a ministry. Yeah. Because is in one day at a time, every step, every challenge you do, au juu mtu labda hapo alikuwa na depression, akaimba ukamchekesha, akafika home everything now is fine for them. Yeah, so keep going. For me, I tell you keep going with it. I looked for you because Mucheka, honestly mucheka all the time. Na nikasema unaona hata nikutafuta nika ku-DM, then the next time sijui nikatisha mtu nikasema kuna namba yake? Akaniambia say less. Hiyo na hiyo nikakupigia nikakwambia let's do this. I feel like it's important people to also understand. Pia wewe ni mtu. Pia just what you're doing is good for people and we appreciate you so much. And I don't know how old you are but I feel you're not old. Wewe si mzee sana. Kwa hivyo uko na miaka mingi sana kuendeleza hiki kitu. I don't know how far you're going to take it. Utaimalizia lini, lakini usimalize anytime soon. Keep going because now you've taken a risk to be by yourself and it's imejipa. Kwa hivyo tunakushukuru. Tunashukuru Mungu. Zaidi ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu
kila kitu kinafanyika na sababu, na kwa sababu ilikuja katika hayo majira ya kwamba mimi nitoke mahali kwenye nilikuwa na nikuwa independent, basi Mungu mwenyewe ata provide kila kitu ambacho tunakihitaji, ata provide na kila kitu kitaenda sawa. Sana. Yeah. Ningependa sana tukutane na Sammy G. Sijui kama utanikubalisha. Aje salimia, hata ongea sana. Sammy, Unakuaje wangona? Hi, how are you? I'm fine. Safi. Paka. Sasa. Ngoja nizengenya leo. Paka ushaanza kutengeneza mandatu. Yeah, hiyo. Sawa, njoo salimia hapa. Wewe muhimu. Ya usanii. Sammy G, mambo. Poa sana. Sasa nimemharakisha ndio amekuja na pikipiki. Otherwise msanii anapandanga limousine Monday to Monday. Ni leo tu amepanda nduthi. Kwa leo tu kwaje? Niko poa sana, nashukuru. How are you feeling the fact that watu wote mpaka wanafanya Sammy G juzi huko unajulikana, saizi wewe ni famous. Ni God manzi, ni favor fulani hivi ya Mungu. Nashukuru sana, I do not take it for granted. Manzi, kabisa. Presenter Kai is here. He's the one who has propelled your name and your career and everything. Please, tumwambie kitu alie. Ajalia, tumeongea na 30 minutes ali. Hebu mwambie kitu alie. By the way, kufika hapa hivi mimi singeweza kama si Presenter Kai. Kabisa. Yaani ni msee amenitoa chini. Wanaita Destiny Connectors. Alinitoa chini cause my ever dream was meeting Guardian Angel, and yeye ndiye alifanyika ku make it through. My mom, I remember that day alituona na Guardian, my mom almost cried because of this guy, and aliongea ma blessings mingi kabisa. Alisema abarikiwe nini. But mimi namwombea Mungu ampatie a long life. Maisha marefu kabisa cause alinisaidia sana. Aliniokoa mzee. Mungu amzidishie na muongezee kabisa. Asiwahi kosa. Kabisa. Na mimi daily nitakuwa namwombea kwa Mungu amzidishie. Yeah. How do you said that your dream was to meet Guardian Angel. When you met him, what was your reaction? Hiyo sikuwa na maneno mingi, nilishindwa hadi kuongea. The moment I saw him, mimi hata nilishindwa kujizuia, nikaenda tu nikamhug actually. Kakapo kama 5 minutes hivi. Sasa ikakuwa hivyo sasa. Nilifurahi sana kabisa. Yeah. Presenter Kai amesema nisikuulize maswali mengi, lakini okay, nikuulize tu ya mwisho basi. Ya mwisho. Now that umetokea nje in the limelight, your name is known, people know you, your song is almost, as we do this interview now, is almost at 1 million. I don't know about tomorrow. Yeah. Maybe the time we're publishing itakuwa 1 million plus. But what are your plans for the next 3 months in terms of now that your name iko hapo, unataka kufanya nini na hiyo jina? Mimi nataka tu tuseme kuimbia Mungu kabisa. Watu wajue kuna God. As in pale gospel ilikuwaga, isikuwe in that place. Iko imesonga juu for the glory of God. Yeah. That's a very mature answer. Thank you. Very mature. I know Presenter Kai atanipatia opportunity tukae na wewe tuongee deeper information. May feel like nikikuinterview nitalia. Because hata sisi tu umesema yeye unaombea tu na bado hujalia. Sema kitu ile ya mwisho alie basi. Mwanaume analia ndani. Si huku nje. Okay. Sawa, what do you want to tell your fans lastly tukimalizana na wewe? First of all, kwanza nataka kushukuru mafans wote wa Presenter Kai. Hawa watu ndo wame make it happen, cause kama si fans wake hatungekuwa hapa hivi, unaona. So ningependa tu kuwashukuru sana for the support. Hawa watu wamenikubali sana na nashukuru Mungu for this, na pia Presenter Kai namshukuru for the opportunity, na nataka kuambia that we expect two good things for the glory of God. Yeah, Mungu akimake it tutawapatia muziki mzuri na watafurahia na watabarikiwa kabisa. Yeah. You call this a ministry too? True, yeah. Oh? This is a ministry. I love it. Yeah. Na wewe yako ya mwisho. Maliza na kapela kwanza. Nitakuwa BGV. Akapela tu kidogo. Ya wimbo mgani? Nimependa. Kuna changamoto utokea katika safari ya wokovu, ila mapito yako yanatendeka kwa wema. Piga simu, pigia rafiki zako simu wote leo, waambie una shida sana, unahitaji sapoti.
Ukimaliza pigia na Mungu wako goti, kisha naye umwambie una shida sana, unahitaji sapoti. Hapo ndipo utaona nani anayekutania, atakaye kusaidia. Ae, kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa. Nina imani kwamba Mungu ananipenda, kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa. Nina imani kwamba Mungu ananipenda. Yeah, tumependa. Nimependa, penda, nimependa. Hapo tosha, imetosha. Watu wakupate wapi? Handle zako ni gani? TikTok Sammy G KE, YouTube Sammy G KE, Instagram Sammy G KE. Wapi pengine? Kila mahali at Sammy G KE. In fact, there is a new song inaitwa Unanipenda, tumefanya na Presenter Kai. Go and check it out, subscribe, like, share in both YouTube channels. Na Mungu atawabariki. Bless you, bless you, bless you. Amen. Na ukimaliza utatuambia nini na pia utupatie handle zako in case. Yeah, kama kwa wewe ambaye angalau hauko unanifahamu na hii ndo mara yako kwanza kabisa umeona hii sura, mimi naitwa Presenter Kai. Na naomba tu nifollow. Ukinifollow kwenye account zangu utaona kitu nakifanya. Otherwise nashukuru sana kwa upendo wenu, unazidi kunifanya mimi nisonge mbele zaidi. Asanteni. Na mimi ningependa kusema asante sana kuwa nasi katika kipindi hichi cha Chat with Lily katika Hey, thank you very much guys for being with us throughout this whole episode on this is Chat with Lily on Tuko Extra. Remember to subscribe and do share with us any other artist you want me to feature. We are open, we are free. We come all the way to Nakuru. We have met great people. My name is Lily Aisha, this is Sammy G, this is Presenter Kai, na tunasema bye. Itakuwa kesho ya baraka, najua unanipenda, unaniwazia mambo